So in continuation with that, we will see what are the duties with regard to this. So here, see, duty not to deal on his own account. അയാളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ he need to take the consent from the principal. Whose principal's account touch ചെയ്യണമെങ്കിൽ he need to take the consent from whom? The principal itself. So in such a case, if an agent deals in the business of agency on his own account without the knowledge of the principal has got the following option. Principal's knowledge that he is doing and the agent is doing this act. ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്ന് അയാളുടെ നോളജിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ what is the issue or what are the consequences? That is, the principal has got the following option. If a material fact was dishonestly concealed by the agent, ഒരു material fact that was dishonestly, without honors, concealed by the agent, rather not revealing, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, or if the dealings were disadvantageous to him, if it is disadvantageous, then the principal may repudiate the entire transaction, cancel the entire transaction. So that is the first case. Then, if the agent has made any secret profit by dealing on his own account, the principal can claim that benefit from the transaction itself. So, if the agent has made any secret profit, ഒരു ശരിയായ യഥാർത്ഥത്തിന് നിരക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ആര് ഏജന്റ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ the principal can claim that benefit also from the agent if without the knowledge of the principal, if anything is agent doing on his own account. So that is the case. So that is duty not to deal on his own account. Two exceptional cases are there. If a material fact was dishonestly concealed by the agent, or if the dealings were disadvantageous to him, the principal may cancel the transaction. And if the agent has made any secret profit by dealing on his own account, the principal can claim the benefit from the transaction. Then sixth point is duty to pay the money received. കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുക്കണം. So duty to pay the money received. Duty to pay the money received. The agent is bound to pay to his principal all the sums received on his account. Isn't it? പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുക്കുക. ഏജന്റ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. So in such a case, if any money is received, that is to be handed over to the principal. However, the agent is entitled to deduct his lawful charges like expenses incurred, remuneration due. അത് ചെയ്യാം. അതായത് നോട്ടീസ് ഇത് കാര്യം പറയുക, കാര്യം എനിക്ക് ഇത്ര ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഡ്യൂട്ടി ടു പേ ദ മണി റിസീവ്ഡ് after taking back his own expenses or the remuneration, whatever be like that. So that is another duty is to pay the money received, except taking what his own expenses incurred or the remuneration like that. Then duty not to use the information obtained against the principal. Duty not to use information against the principal. So that is, so any information obtained by the agent in the course of agency should be passed on to the principal. If the agent uses any such information against his principal, the principal can restrain the agent by an injunction from the court. Court in the injunction മേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? പുള്ളിയെ മാറ്റാം. അതാണ്. So duty not to use the information against the agent, against the principal. അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ്. So in case if the agent is doing like such a thing, he can take an injunction in order to restrain that agent. Isn't it? So that is the seventh point. Then eighth one is duty not to set up an adverse title.
not to set up an adverse title. What is that? Adverse title. An agent should not set up against his principal his own title or the title of a third party. ഒരു ഏജന്റിന് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ what is the other one? His own title. പ്രിൻസിപ്പലിന് എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ടൈറ്റിൽ എടുക്കാനോ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. In such a case, so he can be sued under the tort law. നിയമപ്രകാരം അത് അസാധുവാണ്. So that is the case. Duty not to set up an adverse title. Then duty not to put himself in a position where interest and duty conflict. താല്പര്യവും അതുപോലെ എന്താ അയാളുടെ വർക്കും that should be in a conflict. So that is duty not to put himself. What is that? In a position where interest and duty must be conflicted. So that is, an agent is under a duty in all situations to act in the interest of the principal. Principalന്റെ താല്പര്യത്തിന് അതീതമായിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ. He should not put himself in a position where his personal interest and the duty towards his principal must conflict. സ്വന്തം താല്പര്യവും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകരുത്? There should not be maintained any conflict between his personal interest, the agent's personal interest, and the principal's duty to do that thing, isn't it? So that is duty not to put himself in a position where interest and duty must be conflicted. So an agent is under a duty in all situations to act in the interest of the principal. Principalന്റെ താല്പര്യത്തിന് അതീതമായിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ. He should not put himself in a position where his personal interest and the duty towards such a principal must be conflicted. Then, duty to protect and preserve the interest of the principal in case his death or insolvency. Principalന്റെ death അല്ലെ insolvency ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ insolvency. In such a case, he must preserve the interest of the principal. When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, that is insolvency, the agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal all the reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ if he dies or he is of unsound mind, സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതായി പോവുക അല്ലെ മരിച്ചു പോവുക ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? Agent is having as the representative of his late principal take all the necessary steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. അയാളുമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏജന്റ് ആയിട്ട് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഏജന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അയാൾ ഒരേ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. That is the duty to protect and preserve the interest of the principal in case of his death or insolvency. So if an agency is terminated due to unsound mind of the principal or the death of the principal, agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal the necessary steps to protect and preserve the interest entrusted to him. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതായത് അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടരുത്. കാര്യം ഏജന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാണ്? The principal, the late principal, so that he can preserve the rights and duties of the principal itself. And next is the duty to delegate the authority. Delegate the authority. The agent should not further delegate the task delegated to him by the principal. He may do that in few exceptional situations. So, authority, അധികാരം, and agent കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം വേറെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇത് delegate ചെയ്യരുത്, means transfer ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. So, these are the duties of an agent. So, we will look into it once again. To act as per the directions of the principal. Principal പറയുന്ന പോലെ തന്നെ
എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. വിത്ത് റീസണബിൾ സ്കിൽ ആൻഡ് diligence. Agent should act with a reasonable skill and diligence. Then, duty to render account. That is, whatever the transactions done, that is to be handed over to whom? The principal itself. Then, duty to communicate in case of difficulty. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ it should inform all the details, communicating all the details to the cum principal. Then, duty not to deal on his own account. അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അക്കൗണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് അധികാരമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി വേണം. That is the one, duty not to deal on his own account. Then, duty to pay the money received. എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു, അതിന്റെ പൈസ കിട്ടി, ആ പൈസ ആർക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം? പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം. ബട്ട് one thing is there, whatever the expenses incurred by the agent, that is to be taken back and then only inform the principal and then only hand over the money. Then, duty not to use any information against the principal. Principal എതിരായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പാസ് ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യരുത്. In case if the agent is acting in such way, then court can, the principal can take an injunction on behalf of that agent and to be restrained from doing this duty. അതായത് ഏജന്റ് പിന്നെ എന്താണ്, restrained from doing his that duty. ആ ഡ്യൂട്ടിന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്താം through taking an injunction from the court of law. Then, next is duty not to set up an adverse title. അതായത് ഒരേ സമയം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരെടുക്കാനോ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ പേരെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പിന്നെ ആരുടെയാണ് പ്രിൻസിപ്പലിന് എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. That is the 8th point. Then, not to put himself in case of duty to be interest and the duty to be conflicted. അതായത് സ്വന്തം താല്പര്യവും പിന്നെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്റെ തൊഴിലും തമ്മിൽ there should not be any conflict occurs. Isn't it? അതായത് ഇതും അതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. That is the point. Then, in case of a death or insolvency of a principal, then he should act as per the entrusted with him. He is bound to do so. Means he is doing his duty as informed by or instructed by the principal. In case the death or insolvency of a principal. Then, and finally, duty not to delegate the authority to other parties. Not to delegate the authority. അധികാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ്. Then we are going to see the rights of an agent. So these are the duties with regard to agent. So even you need to check it because this is a little urgent portion. This one, duties and the responsibilities or rights of an agent. Now we are going to see the rights of an agent. What are the rights with regard to an agent? So, rights of an agent. So, number 1 is right of a retainer. Right of a retainer. The agent has a right to retain his principal's money until his claim in respect of his remuneration or the advances made or the expenses that are properly incurred in the business of agency that is received. So, right to retain the money. So that is, agent has a right to retain his principal's money until his claim in respect of his remuneration or advances made or expenses properly incurred in the business of agency is received. Until and unless he need to get that money, then only he will hand over the entire money to the principal. അതായത് right to retain the money that is to be received from the transactions until and unless he is claiming his own expenses for the remuneration, the expenses incurred like that. So that is the right of the retainer. Then, right to get the remuneration. Right to get the remuneration.
the agent is entitled to his agreed remuneration, or if there is no agreement, to a reasonable remuneration from the principal. However, the agent is entitled to receive remuneration only when the performance of the act is complete, unless there is a contract to the contrary. So, right to get the remuneration. അയാൾക്ക് agree ചെയ്തിരിക്കുന്ന remuneration, agree ചെയ്തിരിക്കുന്ന principal agree ചെയ്തിരിക്കുന്ന remuneration കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, that is, he is having the right to receive that. Isn't it? So, if there is no agreement, in order to get a reasonable remuneration from the principal. Excuse me. So, in such a case, the agent is entitled to get such a remuneration. Then, next is right of lien. Right of lien in the sense means an agent is entitled to retain the goods, papers, and other property of the principal, whether movable or immovable, received by him until the amount due to him for commission is etc. has been paid or accounted for. This is called particular right of lien. So, right of lien in the sense means agent is entitled to retain the goods, papers, and other property of the principal. Principalന്റെ സാധനങ്ങള് പിന്നെയോ papers that is to be retaining by him, കൈവശം വെക്കുന്നു, whether movable or immovable, received by him until the amount due to him for his commission. Agent's commission കിട്ടിയതിനു ശേഷം, കിട്ടിയത് വരെ, he is retaining his goods. So that is the right of lien. കൈവശം വെക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. So that is the right of lien. So right of the retainer, കൈവശം വെക്കുന്നതിനുള്ള ഇത്, remuneration, right to get the remuneration, remuneration കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഇത്, then അങ്ങനെ കൈവശം വെക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ. So that is entitled to retain the goods, or the papers, or the other property of the principal, whether movable or immovable, received by him until the amount due to him for commission etc. has been paid or accounted for. അതെന്നുവരെയാണ്? His commission need to be paid or accounted. Then only he need to transfer the right of lien, means retain the goods. അത് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? After getting his own expenses or his commission, like that. Then right to be indemnified against consequences of lawful act. Right to be indemnified means compensated. Indemnified against consequences of lawful acts. So that is the case. The agent has a right to be indemnified against the consequences of all lawful acts done by him in exercise of the authority conferred upon him. So the agent has a right to be indemnified against, rather compensated against, the consequences of all the lawful acts done by him in exercise of the authority conferred upon him. For example, A at Singapore, under the instructions from P of Calcutta, contracts with the T to deliver certain goods to him. So, Singapore ഇരിക്കുന്ന A, under the instruction from P of Calcutta, Calcutta ഇരിക്കുന്ന P യുടെ instruction അനുസരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ ഇരിക്കുന്ന A contracts with the T യുമായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു in order to deliver certain goods to him. P does not sell the goods to A and T sues A for the violation of the contract. പറഞ്ഞ രീതിയിൽ P എന്ത് ചെയ്തു? സാധനം കൊടുത്തില്ല. ആർക്ക്? എക്ക്. Therefore, T is suing A for the breach of the contract. A defends the suit and is compelled to pay damages and costs and incurs the expenses. Then P is liable to A to pay such expenses. Because why it is? It is the violation from the who? P. P ആണ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. Isn't it? അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, the agent has a right to be indemnified against the consequences of all the lawful acts done by him in exercise of the authority conferred upon him. അയാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അധികാരപരിധി വെച്ചുകൊണ്ട് he is doing his duty, then it is okay. But as per the lawful acts, based on all the lawful acts, if any consequences occur,
that is to be indemnified under the right of the agent. So that is the right to be indemnified against the consequences of lawful act. നിയമപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാം? He can get compensation. Then fifth point is right to be indemnified against the consequence of act done in good faith. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ it should also be indemnified, compensated. So when an agent does the act in good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequence of that act, even though such act causes injury to the right of a third person. However, the right of the indemnity does not extend to criminal acts of the agent, even if it was authorized by the principal. Principal പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും even it is a criminal act by the agent, then the right of indemnify does not exist. But other cases, if in good faith the agent is doing the duty, but consequences occurs, it should be indemnified. That is the case. So right to be indemnified against the consequence of the acts done in good faith. This is under the lawful act. നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ അധികാരപരിധി വെച്ചുകൊണ്ട് ഏജന്റിന്റെ, എന്നാൽ consequence occurs. Such a case also right to be indemnified. Then in utmost good faith the agent is doing his authority duty as per the right. So if also consequence occurs, what is the thing to be indemnified? Then right to get a compensation. Sixth one, right to be compensated. Right to be compensated. So the agent has a right to be compensated for the injuries sustained by him by the neglect or want of skill on the part of the principal. For example, P employs a bricklayer in a building a house and puts the scaffolding himself. Scaffolding is unsuccessfully put up and A in consequence injured. So P must pay the compensation to A. That is the right to get compensated. That is the agent has a right to be compensated for the injuries sustained by him. അയാളുടെ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസ്, it should be compensated by the agent itself. By the neglect or want of the skill on the part of the principal. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണേ പോലും, who is getting compensated? Agent need to be compensated. So these are the rights with regard to an agent. So we will look into that once again. How the right to retain the principal's money until and unless his incurred expenses need to get it. Then only he can retain he can hand it over the thing to the principal. അയാളുടെ എക്സ്പെൻസസ് അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട റെമ്യൂണറേഷൻ അതൊക്കെ കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രം he can retain or he can hand over the things to the agent. That is the principal. Then right to get the remuneration. അയാളുടെ പൈസ കിട്ടണം, ഏജന്റിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ, സാലറി അല്ലെ വേജസ് അല്ലെ കമ്മീഷൻ, അത് കിട്ടുന്നവരേക്കും അത് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ, ഇതും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അനുസരിച്ച്. അതായത് റിട്ടൈൻ ദ ഗുഡ്സ് until and unless his expenses need to get it. Till that time, right of lien should be there with the vested with the agent. Then next is right to be indemnified against the consequence of lawful act. നിയമപ്രകാരം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ under the authority with regard to the agent, isn't it? Based on the authority, if the consequences happens, അതായത് make good the laws ഉണ്ടായി, injury ഉണ്ടായി, okay, such a case that also should be indemnified. That is to be compensated. Then right to be indemnified against the consequence of the act done in good faith. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഏജന്റ് പണിയെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഉത്തമ വിശ്വാസം ഉണ്ടേ പോലും അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്നു. ബട്ട്
based on that good faith, even though there is occurring the consequences, that also should be indemnified. And finally, right to be getting compensated. That is compensation kitanula. So these are the rights with regard to an agent. So please have a look at today's classes with regard to the duties and rights of an agent. So we will check in the next class the duties and rights of the principal also. So please have a look at today's classes and please clear the doubts as and when required. Please see the video after uploading. So for now, winding up the session. Thank you.